Yes, who's speaking? Oh. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay. Kita tengok soalan B. Physical quantity measured by the electric component L. So, apa physical quantity? Electric current. Okay, to just answer Electric shooting current. electric current. Ni saya tulis I lah. Tapi dalam jawapan SPM jangan tulis I, tulis yang lengkap. Okay, so how bulb M and N are arranged in the circuit? So, kita tengok arrangement adalah in series. Okay. So it is in series. After a few minutes, bulb M does not function. So what happened to bulb N? Does not light up. Okay. So soalan yang pertama senang lah. Okay, does not light up. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, so this is when you get a question like this yang berkaitan dengan motion. Okay, firstly, you must check the exist. Ini sangat penting sebab ia merupakan penentu apakah description of the motion. Okay, so dekat sini dia adalah displacement against time graph. So maksudnya Y menunjukkan displacement and X menunjukkan time. Okay, so definition kena ingat, kena hafal definition untuk semua physical quantity. So what is the definition of displacement? Displacement tu apa? Siapa tahu? Distance traveled by an object in a specific direction. Okay, distance traveled by an object in a specific direction. Displacement. Ada satu lagi yang tertinggal, the shortest distance. Okay, displacement is shortest distance. Sebab katalah kita ada 3 point, dia berjalan daripada A ke B ke C kan? So displacement kita adalah the shortest distance. Okay, let's say what is the displacement of A and C? So memang ada direction, tapi dia punya definition is the shortest distance. Shortest distance between 2 points in a certain direction. Okay, so that is the definition of displacement. I repeat, shortest distance between 2 points in a certain direction. Okay. So, based on diagram, state the type of motion at BC. So, dekat BC ni, apakah motion dia? How are you going to answer? Uniform velocity. Uniform velocity. Ada jawapan yang lain? Okay, ada yang jawab uniform velocity. Ada jawapan yang lain? The car move to the right. Tak nampak arah. Apa? Siapa lagi? Constant acceleration. Constant acceleration. Okay, kita ada uniform velocity. Kita ada constant acceleration. Ada yang kata moving to the right. Ada apa-apa lagi tak? Semua setuju? 3 je pilihan. Ada lain tak? Okay. So, linearly increasing. Kalau linearly increasing, dia adalah melibatkan relationship of graph. Okay. Dia tidak menyerangkan motion. Kalau soalan kata, okay, what is the relationship between y-axis and x-axis? Baru kita tulis linearly increasing. Okay, velocity, increasing velocity. Okay, so this is a displacement against time graph. So kalau kita lihat kepada graph, apa yang kita selalu rujuk? Okay, satu adalah dia punya graph itself lah. So kalau macam ni daripada 0 ke 5. So maksudnya displacementnya daripada 0 ke 5 within 5 second.
Okay, itu satu. Yang kedua adalah gradient of the graph. Okay, so this is displacement against time graph. Jadi gradient itu mewakili apa? Gradient of the graph is what? Gradient of this graph is equal to what? Yeah. Yes? Anybody? Velocity, okay? So gradient of the graph represent velocity. So kalau OA, what can you say about OA? Okay, OA tu dia punya motion dia macam mana? Constant velocity. Okay, constant velocity sebab dia hanya ada satu gradient. Okay, constant acceleration bukan just ini constant velocity. Okay, kenapa? Sebab dia displacement against time graph. So kalau kita cari gradient, displacement divided by time. So S over T equals to V. Okay, so kalau, sebab tu saya kata bila kita dapat soalan, benda yang pertama kita tengok adalah apa pada paksi X dan apa pada paksi Y. Okay, so here at the Y-axis is, sekejap. Okay, here at the Y-axis is the displacement. So, kalau gradient is S, which is displacement, divided by T kan, untuk cari gradient. So, it represents the velocity. Okay, so O to A, the velocity has only one value. Therefore, kita kata dia constant velocity. What about A to B? What about A to B? A to B is at rest, okay, not moving, stationary. So B to C, okay, if you draw a triangle that represents the gradient, what happened to the gradient? Okay, so the gradient increasing. So since we say that velocity is the gradient, and for B to C, the gradient is increasing, so we can say that increasing velocity. Okay, so based on diagram 2, BC, the motion BC is increasing velocity. Or if you are confident that the increasing of velocity is consistent, maksudnya they increase consistently, okay, so constant acceleration is accepted. Okay, constant acceleration pun diterima. Okay, so saya repeat tadi. Repeat yang mana? Okay, I repeat. From O to A, okay, kita padam. Okay, from O to A is constant velocity. Kenapa constant velocity? Sebab gradient mewakili velocity. And if we are to calculate the gradient, paksi Y, which is the S, and then paksi X, which is the T. So S divided by T is equal to V. Okay, so the gradient is the velocity. And from A to O, we only have one velocity, so the velocity is constant. Okay, whereas from A to B, there is no gradient. Therefore, we say that the velocity is zero or not moving or stationary. And from B to C, if we draw the triangle for the velocity, okay, we can see that the gradient increases. So the safest answer is increasing velocity. But if you are confident that the increasing of velocity is consistent, you can answer constant acceleration. Okay.
But the safest answer is increasing velocity, because we don't know whether the increasing is consistent or not. Okay, but somehow I think constant acceleration is also accepted. Okay. Why constant acceleration? Boleh faham, Sais? Okay. So C1, calculate the gradient of graph at CD. Mana CD? Okay. So this one. So what is the gradient at CD? Berapa? 2.5 meter per second. Okay. So when you answer, okay, Larissa, please make sure you answer with unit. Every calculation, every physical quantity, if there is unit, you must write the unit. Okay, tulis unit. Jangan tak tulis unit. Awak tak tulis unit, takut tak ada markah. Okay, so the gradient, this is 10, this is 4. Okay, so 10 divided by 4. Okay, we must put the negative sign. Okay, sebab dia terbalik kan, dia negative. Okay, so the gradient is, okay, 2 marks. The first mark is you put in the value pada calculation tu kan, gradient tu. So tadi apa? 0 tolak 18 eh? 0 tolak berapa? 0 tolak 10. Dia 10 tolak 0 ke 0 tolak 10? Terbalik. Okay, 10 tolak 0 divided by 18 minus 22. So 10 divided by 4. Okay, so this is for the first mark. And then for the second mark, 2.5 m as -1. Biasakan tulis unit. Okay. So what is the physical quantity represented by the gradient of the graph? So tadi kita dah tahu gradient mewakili velocity, as Aishwara, it's velocity. Okay. Okay. So let's go to question number 3. Diagram 3 show water wave approaching a wave breaker. The size of the gap on the wave breaker can be adjusted to the wave experience diffraction after passing through the gap. Okay, so the next thing, kalau dapat soalan, baca soalan betul-betul, bawa lah marker ke highlighter, marker tak nampak kan, highlighter, okay, highlightkan. Okay, kat sini dia kata diffraction, and ada sebut size of the gap adjusted. Okay, so direction. Okay, tengok betul-betul, this is direction of wave propagation, kemudian di sini ada gap. Okay. So biasa, perasan tak? Daripada awal sampai soalan nombor 3, dia mesti ada what is the meaning. Okay, so mesti ada definition. Jadi kena baca dan hafal. Ada certain definition awak kena hafal lah. Okay, yang ini memang tak boleh nak buat apa. Okay, so what is diffraction? Anybody? Phenomenon that refers to the spreading out of wave when they move through a gap or an obstacle. Yes. Okay, Aishwara said here, phenomenon in which the wave spread after passing through small obstacle. Okay, macam tadi samalah. Phenomenon, the spreading of wave after moving through a gap or an obstacle. Okay, so diffraction, I repeat, spreading out of wave when moved through a gap or an obstacle. Mesti ada perkataan spreading. Okay, wave, mesti ada perkataan gap or. So kalau awak tak buat obstacle boleh, kalau awak tak buat gap pun boleh.
Maksudnya either or lah, kena pilih salah satu. Nak tulis dua-dua pun boleh. Okay. And then diagram 3, draw the wave pattern. Okay, 2 markah. So, apakah yang dicari oleh pemeriksa? Yang pertama, kita kena tunjukkan apabila melepasi gap, first kali nak tahu either the diffraction tu obvious or not, tengok dia punya size of the gap. Okay, kalau kita tengok size of the gap is smaller than the wavelength. Okay, dari situ kita tahu bahawa kita perlu lukiskan diffraction yang lebih obvious, so dia akan jadi circular wave. So, pemeriksa akan tengok pattern. Awak punya wave mesti circular. Yang kedua, okay, wave pattern markah pertama. Okay, ini circular, so dapat markah pertama. Yang kedua, saya lukis tak berapa tepat. Wavelength. Okay, apa bila saya masukkan dengan wavelength tu? Apa perlu kita buat terhadap wavelength? Wavelength must stay the same. Bila lukis, jangan nampak terlalu jauh sangat. Okay, size dia kena sama. Pemeriksa, kalau tahun, tengoklah, depends lah. Ada ketua pemeriksa yang suruh pemeriksa untuk ukur. Okay, tapi kalau macam dah banyak sangat kertas, dia tak ukur lah. Dia akan tengok lebih kurang. Kalau nampak lebih kurang, then dapatlah markah. Tapi kalau terlalu kecil ataupun terlalu besar compared to the outside punya wavelength, then you will lose the second mark. Okay, so this is the lambda. Lambda 1, 2 sama dengan lambda 2. Itu markah yang kedua. Okay, 2 markah. Pertama, dia akan tengok awak punya wave pattern. Yang kedua, dia akan tengok wavelength. Okay. No need. Tak perlu. Okay, tapi kadang-kadang label ni pun boleh membantu juga tau. Kita tahu lambda 1 sama dengan lambda 2 kan. Okay, kadang-kadang ada pemeriksa yang dia lembut hati. So, awak buat macam ni. Label dua-dua. And then tulis nota kaki. Lambda 1 sama dengan lambda 2. Okay, so bila walaupun lukisan awak tu tak nampak macam sama, tapi tulis. So, kadang-kadang pemeriksa tu dia bagilah. Okay, so doalah pemeriksa tu lembut hati. Okay. What happened to the energy of the wave after the wave passing through the gap? So, apa jadi kepada energy? Decreases. Okay. Decreases. Okay, or less. Or smaller. Dalam structure, outer decreases, dia dah dapat markah. Outer less, dia dah dapat markah. Tapi jangan tulis macam ni. Okay, jangan guna arrow. Arrow salah, tak dapat markah. If change cannot. Okay, change is too general. Sebab kalau tulis change saja, dia ada dua. Ada increase or decrease. Okay, so mana satu? Dia kena more specific. Okay. How the gap can be changed kalau energy loss to surrounding? Energy tak loss to surrounding, sayang. Energy tu kurang sebab dia terpaksa spread the energy to the water yang lebih besar. Kan, kita tutup and then kita bagi sikit je energy lepas, kemudian energy tu perlu dipindah-pindahkan kepada water body yang lebih besar. Okay, so energy loss to the surrounding kurang sesuai. Sebab surrounding dia ada air, dia ada water. Okay, so macam kalau keluar bebas ke air tu macam tak sesuai kan, because this is water wave. Okay, so any more question? Tak ada. So how the gap can be changed so that the wave can reach the seashore but do not hit the boat? So kita nak wave tu sampai kepada pantai,
tapi dia tak langgar boot. Decrease the gap. Okay, so decrease. Kenapa decrease the gap? Kenapa decrease the gap? Bigger gap, more wave spreading. Tapi, okay, kat sini, dia nak mencecah pantai ataupun reach the seashore. So, yang mana nak dekat ke nak besar? Decrease the gap or increase the gap? Increase. Okay, so kalau move to the right, apa yang nak move to the right? Saya ke? Okay, so mana nak move to the right? Right, the gap. The gap move mana-mana pun sama je. Okay, so sekarang dia nak the gap tu nak increase ataupun decrease. Dia fokus pada tu. Okay, so kalau buat increase or decrease, okay lah. Kalau move to the right, to the left, actually sama sahaja. Okay, so kita increase. Kenapa kita increase? Yang jawab increase tadi, kenapa? Yes, more energy. Okay, more energy, diffraction less obvious. Lagi? Increase, so it will be less diffracted and does not spread out. So, bila dia tak spread out, dia boleh sampai ke seashore. Okay, so less diffracted. To reach the shore. Okay, sebab dia nak kat sini reach the seashore. So, kalau dia decrease, dia akan more more circular, tapi energy dia less. So, mungkin tak sampai ke seashore. Sebab itu kita increase the size of the gap so that it will become less diffracted and the wave can reach to the shore. Okay. Any question on this? Teacher? Yeah. But at the same time, they don't want the wave to be, to hit the boat, right? So if we use a bigger gap, then the energy will be more. So wouldn't it like hit the boat? Okay. Boat tu kat mana Kejap Let's look at the diagram. Okay. Tengok boat tu kat mana. Boat tu dekat tepi ni kan. Okay. If the gap is smaller, so the wave will be more circular. So it will hit the boat. But if the size of the gap is bigger, it will be diffracted. Less diffraction. So dia tak sampai dekat boat. Tapi dia sampai dekat seashore. Okay? Faham? Boleh tak? Okay, I understand. Sebab boat dia dekat sini. Kalau boat tu dekat sini ataupun di sini, then maybe smaller gap sebab dia less energy. Okay, tapi sebab boat dia betul-betul dekat tepi ni. So kalau dia more circular, wave tu akan sampai lah. But if it is less diffracted, dia akan sikit je. Okay. So seterusnya. Nombor 4. Light saya rasa akan keluar sebab banyak trial daripada negeri-negeri semua keluar light. Okay. So Alia used a convex lens to help her to see clearly while removing a wood splinter from her thumb.
Okay, so this is a magnifying glass. Okay, dan dia ada wood splinter dekat ibu jari dia. Correct answer, convex lens can converge. Okay, converge the light. Okay, so yang ini, soalan ni, bukan soalan ni, soalan bentuk macam ni, bila awak jawab, ada yang buat macam ni tau. Dia tanda dua-dua. Jangan buat tak perlu tanda dua-dua. Sebab dia kata tick for the correct answer, jangan tiba-tiba ada, lah, peksa kan, takut panik ke apa ke, pergi tanda dua-dua. Jangan tanda dua-dua. Okay, so tanda salah satu. Dan jangan lupa tanda. Kadang-kadang ada yang tak, sebab saya pernah menanda, dia tak jawab, dia tak tanda. Dia tak tick pun. Padahal soalan tu sangat senang. Mungkin tak perasan. Okay, satu lagi, soalannya isi tempat kosong. Itu pun selalu memerangkap juga. Saya tak tahulah sebab soalan ni biasanya senang, tapi kadang-kadang calon dia tak jawab. Mungkin tak perasan. So be careful, baca semua. Okay, jangan ada yang tertinggal. Dan kalau rasa-rasa tak boleh jawab, nak jawab soalan yang dulu, yang lain dulu, jangan lupa cek balik. Kadang-kadang kita kata, okay, susah nanti kita jawab soalan nombor 2. Okay, susah kita jawab soalan nombor 3 kan. Biasa kita buat macam tu kan. Kita tak nak waste time concentrating on very hard question. Okay, lepas habis jawab, tolong cek semula. Masa 2,5 jam cukup. Kalau awak jawab guna kaedah yang betul. Okay. So, next. The focal length of the lens used is 50 cm. Draw the ray diagram. Yang ini kalau awak tengok sebelum ni soalan banyak yang minta draw ray diagram. Okay, so saya jangkakan light akan keluar. Sama ada lens atau mirror atau refraction of water ke apa ke. Tapi kalau lens saya confident, ramai boleh jawab. Saya takut kalau keluar mirror. Mirror memerangkap. Okay, apa beza mirror dengan lens? Cara lukis ray diagram lebih kurang, tapi apa beza dia? Apa beza? Siapa boleh jawab? Kita doa keluar lens. Kalau lens, light can pass through. Kalau mirror, dia patah balik. Mirror reflect. So please baca soalan, tengok adakah itu lens ataupun mirror. Kalau lens, light can pass through. Kalau mirror, dia patah balik. Okay, so ini selalu masalah. Kalau soalan keluar lens, saya senang hati, jawapan mesti betul. Tapi bila keluar mirror, ramai yang akan buat salah. Okay, so macam mana kita lukis? Satu daripada objek parallel to the principal axis. So kalau yang ini, dia akan pergi ke mana? Kalau yang ini, dia akan pergi ke focal, dia akan pergi ke F. Okay, itu satu. Markah 3. So, satu markah. Markah yang kedua, daripada objek, mana nak lalu? Sekejap Hello? Tak nak. Okay. So, yang kedua, ada dua. Bukan ada dua lah. Maksudnya ada dua lagi ray yang kita boleh ambil. Tapi kalau untuk yang ni lebih senang, lalu center of the lens. So, dia akan terus tak belok-belok. Pass through the center. Okay. So, actually ada satu lagi. Dia lalu F. Okay, so kalau cahaya itu lalu F, dia akan macam tu.
Tapi biasanya kita tak ambil yang ni lah. Kita ambil 2 sahaja. Kita tak ambil lebih daripada 2. Sebab nanti dia akan keliru. Okay. So lepas tu apa kita buat? Okay, markah pertama dan markah kedua. Markah pertama adalah daripada objek pergi ke lens akan pergi F. Daripada objek melalui center of the lens akan pergi terus. So this is the first mark. The second mark kita panjangkan. Okay, so this is the second mark. Yes, and then draw the image. Okay, untuk draw image kena berhati-hati. You have to draw straight line daripada ray yang intercept sampai ke principal axis. Kena sampai, jangan tergantung. 1. Kedua, objek kita ada arrow, image kita pun mesti ada arrow. Ada arrow, reach the principal axis, baru dapat markah ketiga. Kalau awak punya line tu tergantung-gantung, tolak 1 markah. Okay? So, untuk image, tak kira lah untuk lens ke, untuk mirror ke, please make sure dia cecah principal axis, touch. Jangan bagi dia tergantung-gantung. Okay, bila pemeriksa nampak tergantung-gantung, tolak 1 markah. Markah 3 tak dapat. 1. Yang kedua, dah cantik dah, 1 line, tapi tak ada. Okay, dah cantik dah 1 line, tapi tak ada arrow. Pun tak dapat markah juga. Okay, so 3 markah. Saya rasa ni saya dah cakap dah sebelum ni dalam kelas. Sebab kita punya soalan pun macam ni juga kan, percubaan kita. Soalan dia lebih kurang sama, magnifying glass juga. So yang SPP pun keluar magnifying glass juga. So sepatutnya you all dah mahir dah. Dah 2 kali dah hadap soalan yang sama. Okay, determine the linear magnification of the lens. Okay, untuk yang ini, kalau kita lukis betul-betul ikut gambar rajah yang tepat guna pembaris, awak akan dapati image terbentuk di sini. Okay, tapi sebab saya tak guna pembaris, jadi dia lukisan tak tepat. Okay, 1. Yang kedua, kita boleh gunakan formula. So kalau tak sure, saya tak sure lah saya punya gambar rajah ni betul ke tak. So kalau kita refer, kalau lukis betul-betul, siapa yang dah lukis? Dapat tak 20 meter? 20 cm? Dengan syarat awak print 1 page. Kalau print 2 page mungkin dia lari sikit lah. Tak lari sangat pun. Okay, kalau lukisan tepat, image distance adalah 20 cm. Image V. Okay, image distance V. Object distance 5. So, kita boleh guna magnification is image distance, image distance divided by object distance. So, 20 bahagi dengan 5 dapat 4. So, that is the magnification. 5 ke? Sorry, 4. Saya tak perasan. Tak ada siapa pun tegur. 4. Okay, so jawapannya 4, 5. Okay, tengok betul-betul bukan 5 saya salah tengok. Objek 1, 2, 3, 4. Nah, objek 4 cm. So jawapan dia 5. Okay. What happened to the size of image if lens is replaced with lower optical density of lens? Ketumpatan optik yang lebih rendah. So what do you think will happen to the size of image?
Kalau dia punya ketumpatan optik dia lebih rendah, dia punya refractive index dia juga adalah lebih rendah. So, bila refractive index dia lebih rendah, dia punya focal point, bukan focal point, dia punya focal point lah. Focal point pun lebih dekat. Tak silap saya. Focal point tu lebih jauh. Sorry. Focal pointnya akan lebih jauh. So, size of image will become smaller. Okay. So, untuk D, ada apa-apa soalan? Lower optical density, refractive indexnya akan lower. So, bila refractive indexnya lower, dia punya focal point dia akan lebih jauh. Sekejap. Sekejap ya. Lebih dekat tak silap saya? Tak ada siapa boleh tolong check tak? Kalau tak silap saya, dia punya focal point dia lebih dekat. So, bila lebih dekat, awak akan dapat smaller image. Okay. So, yang ini untuk soalan nombor 4. Kita pergi kepada soalan. Kita pergi kepada soalan seterusnya, nombor 5. Okay, kita ada dua diagram. Simple activity to study the behavior of gas. Large airtight syringe is used. An air-filled balloon is placed inside. The tip of the syringe is closed with one finger. The piston is then pushed in and pulled all the way back without changing the temperature. Okay, without changing the temperature. Lepas tu dia close, airtight. Show the situation when the piston is pushed and pulled all the way back. So, inilah gambar rajah dia. Okay. So, perhatikan soalan yang pertama. State 1 behavior of air molecule. So, ini kita dah belajar masa menengah rendah pun. So, apa behavior air molecule? Apa behavior air molecule? Yes. Masih ada lagi ke? Sebab tak ada respon, senyap je. Collide with each other. Okay. So, collide with each other fast. Fast saja tak dapat markah. Kalau tulis fast saja, tak ada markah tau. Tapi kalau collide with each other, okay. Apa lagi? Okay, one is collide with each other. Move it. Yes, move with random direction or move randomly. Or move freely and randomly. Yes, collide with the wall. Boleh juga. Okay, so behavior of air molecule move randomly, collide with each other, collide with the wall. Okay, mana-mana satu diterima. Kemudian, compare the mass of air in the syringe. Tengok pada gambar rajah. What is your answer? Diagram 5.1 and 5.2. 5.2 bigger than 5.1. Mass of air 5.2 bigger than 5.1. Semua setuju? No. No. So kalau no, apa jawapan dia? Same. Same. Okay.
The mass is the same. Kenapa the same? Kenapa the same? Jawapan the same, yes. The answer, the mass 5.1 is equal to 5.2. Okay, sebab tadi kita dah underline airtight. Maksudnya, awak tarik ke, awak push ke, awak pull ke, no air is coming in. So, bila no air is coming in, number of matter inside does not change. So, kita pull ke, kita push ke, number of air molecule does not change. So, therefore, the mass is the same. 5.1 equals to 5.2. So, volume. So, what is the answer for air volume? (5.2) is more than 5.1. Okay, so nampak pun dekat sini kan, volume 5.2 bigger than 5.1. Nampak dengan jelas dalam gambar aja. 5.2 bigger than 5.1. What happened to the air pressure of the air in the syringe when the piston is pulled backward? So, rasanya apa jadi kepada pressure tu? Bila kita tarik a piston, jadi volume dia lagi besar. So, what do you think will happen to the pressure? Decreases. Yes, increase ke decrease? Decrease. Okay, decrease. Salah spelling. Decrease. Satu markah aja kan? So, answer decrease sahaja. Ataupun smaller. Based on 5B and 5C, deduce a relevant relationship by relating mass, volume, and pressure. So, nak tulis macam mana? Nah, apa nak tulis? Tadi kita dah buat relationship semua tu kan, mass dia apa, and then volume dia apa, and then pressure dia macam mana. So sekarang kita relate semua. So how do we write the answer? Yes. When the mass is constant, the pressure is decreased, the volume increases. Okay. When mass constant, pressure increase. When volume decrease. Okay. So maksudnya kena sebut tiga-tiga. Dalam kes ini, when mass constant, okay, mass tak berubah ataupun mass fix, mass equal, macam kurang tepat kan dia punya perkataan tu. Mass equal, mass constant boleh, mass fix boleh. When mass constant, when volume decrease, so or volume increase, pressure decrease. Okay. Tapi bila awak jawab, tolong jawab dengan perkataan dan jangan guna arrow. Saya ingatkan, takut kan dah biasa saya tunjuk arrow, dah peksa pun buat arrow juga. So, kena sebut tiga-tiga. Dia minta tiga-tiga, mass kena sebut, volume kena sebut, pressure kena sebut. Okay, when mass constant, volume increase, pressure decrease. Okay, so, physics law. Relationship between volume and pressure. Boyle's law. Okay, betul. Spelling kena betul. Yes. Okay, kalau tak ada apostrophe S, tak ada masalah. Nak letak apostrophe S pun tak ada masalah. Tapi Boyle kena betul spelling. B-O-Y-L-E. Okay. Based on kinetic 3, explain why the air-filled balloon in 5.2 grow in size when the piston is pulled back.
Bila ditarik, kenapa balun itu membesar? Kan bila ditarik, balun itu membesar. Kenapa? So awak kena cerita, bila piston ditarik, apa jadi kepada air molecule dalam syringe? Dari segi collision yang berlanggar dengan balloon, dengan wall, what happened? Pressure in syringe, lower atmospheric pressure, low rate of collision, more frequent. Apa yang more frequent? The particle move faster in small container. Collision. Okay. Dia tanya 5.2. Maksudnya, jawapan awak kena refer pada 5.2. 5.2, dia punya container jadi lebih kecil ke jadi lebih besar? Okay, Nazirah? Jadi lebih besar. So, kalau awak terangkan particle move faster in small container, betul, tetapi untuk soalan ni salah. Sebab awak tak ikut kehendak soalan. Soalan nak diagram 5.2 where the volume now become bigger. So, kat sini kita kena terangkan dari segi when the size of container increase, okay, so particle collide less with wall or container or balloon. Okay. Kemudian, bila dia ditarik, okay, force pada balloon tu lebih kuat ke lebih kecil? Force to the balloon. Force of air towards balloon become smaller or become bigger? Less. Okay. Or, okay, when size increase, particle collide less with the wall, pressure of air towards balloon less. Okay. So awak boleh buat sama ada nak cerita tentang force of air towards the balloon or pressure of air towards the balloon. Mana-mana pun boleh terima. Okay. So dalam kes ini, walaupun pernyataan yang kata smaller size particle, dia bukan smaller size particle move faster tau. The collision is more. Molekul tu bergerak sama. Okay, kalau macam kereta, dia akan bergerak 10 meter per saat, 10 kilometer sejam. Saiz tu besar ke, saiz tu kecil ke, dia akan bergerak pada hal laju yang sama. So, jangan salah konsep, bila ruang kecil, dia jadi bergerak lebih cepat. Tak. Dia hanya akan bergerak lebih cepat kalau apa yang boleh menyebabkan molekul udara itu bergerak lebih cepat? Heat. Yes, temperature. Temperature increase, dia akan bergerak lebih cepat sebab dia dapat tenaga kinetik yang lebih banyak. Dia dapat heat, dia dapat tenaga. So, dia akan bergerak lebih cepat. But if you decrease the size, it won't change the speed of the air molecule. Dia akan bergerak sama, cuma sebab ruang lebih sempit, dia akan collide more. Okay. So, dalam kes ini, diagram 5.2, size bigger. So, particle collide less. And then, kita cerita pasal air dekat dalam syringe di luar balloon. So, force of air towards balloon less or pressure of air towards balloon is less. Okay. Seterusnya, soalan nombor 6.
Diagram 6.1 show radiation detector process using gigamolar tube connected to a rate meter. The radioactive substance used in the detection process are radioactive substance X and Y. Okay, 6.2 show decay cure obtained from detection process. Semua dah ada soalan ni kan? Okay. Ni 6.1, ni 6.3. Half-life. Okay, sekali lagi definition. So what is half-life? Yang lengkap. Time taken for half of atom to decay. Salah. No. Time taken for half of atom to decay. Boleh lah. Ada apa lagi tak? Half. Time taken of half of atom to decay. Boleh. Or time taken for the number of time taken for the mass of atom to become half. Boleh lah. Okay, for half of atom to decay. Okay, Aishwarya jawab, time taken for half of atom to decay. Mesti ada perkataan time taken, mesti ada half of its original activity or half of its original mass or half of its original number of nuclei. Kat sini tu number of nuclei. Okay, so mesti ada perkataan time taken. For substance for time taken for the number of atom taken of to half of its initial value. Okay, so Tijah jawab, time taken for the number of atom to decay to half of its original value or original mass. Okay, saya repeat, time taken for the number of atom to decay to half of its initial value or mass or activity. Mesti ada perkataan time taken, mesti ada number of atom, mesti ada decay become half of its original value. Value kurang sesuai, original mass or original activity. Okay. B. Observe diagram 6.2 and 6.3. Is there any difference between initial activity? So 6.2, 6.3, ada beza tak? Initial activity? No. Okay. So jawapan dia no lah. Tulis no sahaja, satu markah. What is the difference between half-life of radioactive substance X and half-life of radioactive substance Y? Okay, ini X, ini Y. So, apa awak nak tulis? Macam nak tulis? Dia kata, is there any difference? What is the difference between half-life substance X dengan half-life substance Y? Okay, dalam kes ini, difference dia bukan minta kita cari beza nilai. Okay, so kita tak boleh cari beza nilai pun. So, macam mana nak jawab? X longer than Y. Okay, so half-life of X is longer than Y, or half-life of X is bigger than Y. So dia walaupun dia kata difference kan, tapi dalam kes ni dia bukan nak beza dari segi jumlah tau. Dia nak tengok perbezaan. So beza dia X bigger than Y.
Tapi jangan jawab macam ni. Kena tulis dengan ayat lengkap. Half-life X is bigger than Y. Okay. So, underline the correct answer. Ini yang saya kata soalan underline ni kadang ada yang tertinggal. Padahal dia senang je. After 10 minutes, the activity of radioactive substance to decay is... Mana jawapan? Less. Okay. Is less than substance Y. From your answer, compare the decay rate of radioactive substance X with the decay rate of substance Y. So, yang mana decay rate-nya lebih besar? X ke Y? Nak tengok macam mana? Nak tengok pada waktu yang sama yang mana lebih banyak decay. Okay, so kalau perhatikan dekat sini, Y lepas 5 second tinggal 400, X lepas 5 second tinggal 600. So comparison, X is less than Y, or Y is bigger than X. Okay. Okay, based on your answer, dah pukul 11. Oh, okay. So 5T boleh keluar. 5E, do you want to stay? Sebab 5T dia orang ada sejarah pukul 11. Okay, so 5E stay. 5T kita dah discuss kan essay. So kalau ada soalan, ada masalah nombor 6, 7 dan 8, dia boleh tanya saya lah bila-bila. Okay, so D, based on your answer, state the relationship between half-life and decay rate. So apa yang kita boleh tulis? Okay, dia dua, lower decay rate, longer half-life. Okay, so the lower the decay rate, the longer the half-life. Okay. Ataupun when decay rate decrease, half-life increase pun boleh juga. Okay, E. The radio substance X, Y are kept in a thick lead box. What happened to the reading of the rate meter? Explain your answer. Kita simpan masuk dalam thick lead box. So, apa bacaan rate meter tu? Will it become increase or will it become smaller? Yes. Bacaannya dia bertambah ke, berkurang ke? Tak ada beza. Decrease. Okay. So, reading decrease. 2 markah. So, apa explanation? Apa explanation? Itu markah pertama. Kita tunjukkan bacaan reading decrease. So, why? Okay, some radiation cannot penetrate thick lead box. Some radiation cannot penetrate thick lead box. Okay, ataupun actually bukan some radiation tau. Radiation cannot pass through thick lead box. Gamma tak lepas, beta tak lepas, alpha pun tak lepas. Okay, no radiation pass through. Tapi kenapa tak kosong? Dia decrease je.
It only show background radiation. Okay. So, bila jawab, kena berhati-hati. Sebab kalau awak kata some radiation cannot penetrate, salah sebab dia guna thick light box. So, thick light box tu dia dah bagi hint bahawa gamma pun tak boleh lepas. So, no radiation pass through, it show background radiation only. Okay. Seterusnya, soalan nombor 7. Okay, Azlan duduk handsome in the boat that is floating at rest on the surface of the sea. Name the force that caused the boat to float. Buoyant force. Okay, tak ada masalah. Kemudian, teman Jawa tengok laut. Itulah, SPM tak lama lagi ni. In diagram 7, draw and label the force stated in 7A1. So, nak tunjuk ke arah mana? Atas. Okay, pada gambar raja tau, tunjuk ke atas. Tak kisahlah mana, dekat buntut dia ke, kat mana ke, dekat Azlan tu ke. And label. Jangan tunjuk nak panah sahaja. Label. Okay. Okay, ni calculation. Weight of boat and Azlan are 10,000 Newton and 700 Newton respectively. Okay, 70 kg Azlan tu taklah berat sangat. Calculate the volume of water displaced by the boat. Macam mana? Sama-sama. So, macam mana kita nak kira ni? Apakah hubungan? Okay, tengok balik Okay, density equals to mass over volume. Dia minta volume of water displaced. So, mass ada density of water ada. So, mass ni berapa banyak nak letak? Kalau awak buat macam ni, okay, ini adalah kiraan untuk density of water. So, mass ni mesti mass of water. Okay, and then dia punya volume ni adalah volume of water lah. So, tadi kita dah lukis boat kan? And then, kita dah tahu kat sini buoyant force. Lepas tu, apakah yang cancel off the buoyant force? Apakah yang menyeimbangkan dia? Sebab Azlan tak tenggelam dan Azlan tidak lompat-lompat. Weight. Okay, so here, buoyant force is equals to the weight of Azlan and the boat. Sebab dekat atas air tu ada Azlan dengan boat. Okay. Buoyant force, dia punya formula is ataupun buoyant force kita boleh kata sama dengan weight of water displaced. Itu adalah definition of buoyant force. Okay. Buoyant force is weight of water displaced. So, daripada persamaan, rho sama dengan ataupun weight is mg. Ini fokus pada air. Jangan fokus pada berat Azlan dengan boat. Okay, so weight is mg. So, weight of water displaced is, masukkan dalam persamaan ni, rho vg. Okay, so ini adalah persamaan untuk mengira buoyant force. Rho Vg. Rho untuk air, density untuk air, volume untuk air dan G.
So tadi kalau kita kata 10,700 itu adalah weight azlan dengan bot. So kita tak boleh masuk dalam persamaan ni. Okay, sebab dia benda yang berbeza. Persamaan ini ialah untuk mengira density water. So dia mesti kena mengenai dengan mass water, dia mesti kena mengenai dengan volume of water. Tapi dalam kes ini yang diberikan adalah weight of boat and azlan, not weight of the water. But somehow we know the relationship of buoyant force and water is the same. Sebab dia duduk cantik-cantik, diam-diam je dekat air tu. Okay, so weight of object, and then buoyant force defined as weight of water displaced. Jadi kita boleh gantikan buoyant force dengan persamaan rho Vg sama dengan weight of object yang terapung. So rho adalah density of water, volume water, G 10, weight adalah weight yang terapung. Okay, ada idea kat situ, tetapi tak boleh simply masuk dalam persamaan ini sebab dia adalah semua kena mengenai dengan air. Sedangkan 10,700 itu bukan air, dia adalah bot dan azlan. Okay, boleh follow? So bila kita dah masukkan dalam persamaan, kita akan dapati V sama dengan 10,700 divide by 10,200. So V sama dengan 1.045 meter cube. Okay, saya ulang semula. Bot terapung jadi buoyant force sama dengan weight. Okay, dan buoyant force adalah ditakrifkan or defined as weight of water displaced. Manakala weight ini adalah weight object. So dia tak boleh campur-campur weight object dengan water dalam satu formula. Oh, for 9 sorry. Okay. So lepas tu weight of water displaced kita dapat dari persamaan untuk mengira weight of water mg, dan untuk kira m daripada density sama dengan mass over volume. So mass digantikan dengan density volume, dapatlah persamaan untuk weight of water displaced ataupun untuk B. So masukkan dalam persamaan tu lah. Okay. Untuk soalan B ni ada masalah? Boleh Okay. When the boat is in the river, the immersed part of it is bigger. Based on the following aspect, suggests a modification that can be done to the boat to ensure it will not sink when it's used to carry heavy load in the river. Okay, memula dia duduk dekat laut. Pandangan jauh, termenung kan. Okay, tapi lepas tu dia kena masuk dekat kawasan sungai. So, okay. Tu dah lepas SPM, dia kena bawa barang-barang masuk kawasan sungai, jadi penyeluduk pula. So, shape of the boat. Apakah shape of the boat? Apa bentuk? Aerodynamic. Yes, kita boleh gunakan perkataan aerodynamic. Or, apa lagi? Wider. Wider tak boleh. Okay, streamline. And then aerofoil. Aerofoil pun tak boleh. Kenapa aerofoil tak boleh? Yang diterima aerodynamic bukan plane only, dia boleh, kereta pun boleh ada shape aerofoil. Tapi aerofoil tu untuk dapat lifting force. Okay, whereas aerodynamic streamline untuk apa? Okay, aerofoil tu bukan hanya untuk plane dia boleh, kereta pun boleh. Okay, so aerodynamic fokusnya adalah untuk reduce friction.
Okay, reduce water friction ke, water resistant ke. Whereas aerofoil is for lifting. Dia khas untuk dapatkan lifting. Okay, density. Okay, low. Reason. Ya, apa yang saya kata, kalau low density, mesti reason dia mesti reason dia apa? Yes. Oh. Lighter. Okay. What about water resistant for aerodynamic? Yes. Aerodynamic is for water resistant or reduce friction. Saya punya ni tak bergerak terus. Okay, so bila low density je, tak kira lah untuk essay ke, untuk soalan nombor 7, 8 ke, bila you punya modification is low density, answer dia mesti lighter or smaller mass. Tak tu je, mesti betul. Okay. Ciri tambahan. Apa ciri tambahan? Supaya bot ni tak mudah tenggelam dekat sungai. Plimsoll line. Janganlah melampau. Awak bukannya masuk kawasan yang sangat berbeza pun. Tak perlu buat plimsoll line pun. Letak pelampung. Yes. Apa nama pelampung bahasa Inggeris? Ciri tambahan pada bot. Pelampung bahasa Inggeris apa? Submarine, will it be bigger density? Submarine pun boleh buat low density. Sebab submarine dia bukan bergantung kepada density of the boat tau. Dia bergantung kepada air yang water pump in, water pump out. Okay. So kalau low density, maksudnya dia boleh bawa lebih banyak beban ataupun lebih banyak load. So boleh kalau untuk submarine low density pun. Okay. Bigger size of boat. Bigger size of boat. Dia ada minta ciri untuk lebih banyak load ke? Kejap Boat will not sink when use carry heavy load. So dia nak heavy load. So kalau heavy load, boat kecil pun tak apa. Okay, tapi kita perlu ada tambahan. Kalau nak bigger size, more load. Beza kan? More load tu dia nak bawa banyak load. Tapi kat sini load dia heavy. Okay, mungkin dia bawa senjata api ke apa ke, peluru ke apa ke, berat kan? So dia tak tenggelam. Jadi botol kecil je, kotak kecil je tapi heavy. Okay, kalau bigger boat is kalau dia nak bawa banyak barang. Okay, float. Float. Atau apa nama lain? Buoy. Okay, so add float or add buoy. So reason, more water displaced. Okay. More water displaced. Kalau float, boleh displace LACE or to stay float pun boleh juga. So the function of buoy and float is to make sure the boat is floating kan. So to stay float or more water displaced boleh. Okay.
Saya punya ni tak automatic bergerak lah. Okay, nombor 8. An alternating current dynamo contain rotating permanent magnet and fixed coil. As the magnet rotate, induced current is produced. Okay, elektromagnet pun dijangka akan keluar juga sebab banyak negeri yang buat soalan elektromagnet. Okay, like elektromagnet. What is meant by induced current? Ni saya dah pernah tanya dah berkali-kali. So, what is induced current? Apa induced current? Yes. Current produced to change of magnetic flux. Current induced by cutting of magnetic flux. Okay. So current produced by changing of magnetic flux or current produced when cutting of magnetic flux. Okay. So a man pedaling a bicycle capable to put 15 watt of his power into the dynamo. The dynamo produces 0.5 ampere of electric current at 6 volt. Calculate the power output of the dynamo. Macam nak kira power output? Power output tu dihasilkan oleh apa? Yes, power output. Man pedal 15 watt ni merupakan apa? His power. Maksudnya, power input. So this is power input. Dia dah bagi siap-siap. And then dynamo tu produce 0.5 ampere dengan electric current 6 volt. Dekat pada 6 volt. So power output dihasilkan oleh dynamo. Macam mana nak kira? P equals to IV. Yes. P equals to IV. So I dia 0.5, V dia 6. So you get 3 watt. Okay? Yes. Seterusnya, efficiency of the dynamo. How do we calculate efficiency? Okay, PO divided by PI times 100. PI divided by, yang mana satu betul ni? Okay, PO divided by PI. Okay, size PO, bukan PI. Darab 100. So, PO 3, PI 15, darab 100, dapat 20%. Yes, betul Larissa, ayah suara. Okay, the bulb is that is connected to AC, glows dimly and produce flashing light. Table 8 show characteristic. Okay, so kita kena tengok kepada karakteristik of the dynamo. Kemudian kita kena pilih enable the bulb produce continuous brighter light. Okay, continuous brighter light. So, alamak. Number of turn of coil. Ada yang tertinggal ke soalan? Tak ada. Oh, ada. Tak ada. So, apakah number of turn of coil? More. Okay, greater, more, high. Reason? More induced current. More induced current or more cutting of magnetic flux. Ada tak perkataan induced current kat sini?
Enable bulb produce continuous and brighter light. Boleh. Okay, so more induced current pun boleh. Sebab dia tak ada nyata dalam soalan. Tapi kalau dia nyatakan dalam soalan, tak boleh type of core, soft iron. Reason, more current produced, boleh? Easily magnetized and demagnetized. Okay, so bila kita jawab, tak boleh jawab easily magnetized sahaja, mesti ada and demagnetized. Okay, kena dua-dua bila kita pilih soft iron, tak boleh buat easily magnetized. Dia kena buat dua-dua. Easily magnetized and demagnetized. So type of dynamo. Type of dynamo yang mana ni? Nak direct current ke alternating current? AC. Kenapa AC? Kenapa AC? Kalau DC, kenapa DC? Mesti ada kenapa? Mesti ada reason why. So that current will flow in only one direction. Kurang sesuai. So let's say kita pilih DC. Kenapa DC? Apa beza DC dengan AC? Dia nak continuous light. Clue dia. Continuous light. AC. Kalau AC kenapa? How AC can produce continuous light? How DC can produce continuous light? Current flow into direction. How current flow into direction akan produce continuous light? Okay, AC. How is the current produced by AC? 0, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 0. Negative 1, 0, 3, kan? But for DC, how is the current produced in DC? 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nampak tak? So which one is much better, DC or AC? Satu produce macam ni, satu lagi macam ni. So which one do you think is better? DC or AC? Yang S better. Yang S yang mana satu? Yang second, DC. Okay, so type of dynamo DC. Kenapa? Current produce is more consistent. Current more consistent. Sebab ini current dia kemudian dia change direction. Kan? Tapi yang ni only one direction. So dia lebih consistent. So the answer is DC. So based on the choice, yang mana satu? Continuous and consistent. Continuous dia berterusan. Consistent dia tak banyak beza. Okay, so dalam banyak-banyak yang sesuai adalah S. Dia direct current, dia soft iron, dia lilitan yang paling banyak.
Continuous tak boleh sebab continuous is in the question. Okay, enable bulb to produce continuous brighter light. Okay, so avoid using the word continuous again. So current produced is continuous, kurang sesuai, tapi consistent, boleh. Okay. So it's S. Okay. So untuk essay nak sambung ke macam mana? Ke nak take 5 dulu ke? Tomorrow. Okay. So besok, tapi tomorrow bukan you all ada matematik punya ni. Matematik ke sejarah untuk budak-budak sukses. Tak ada? Okay, so tomorrow kita akan continue dengan okay, kita akan continue dengan essay. Okay, so thank you class. Nanti jangan termenung atas board pula Pada tadi termenung sendiri. Ajaklah kawan. Okay. Bye. Jangan banyak termenung.